Спонсор видео – магазин игровых ключей СВГ. Лучшие цены во всем интернете. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, начата, и мы продолжаем проходить Fallout 4. Я перекачался, опять же, я заново начал игру за один день. Целый день, полностью день. Перекачался, имею вот такие вот перки. Перекачался с помощью, почему это 40 уровня, до того момента, как я дошел. То есть, ну, я до этого же момента дошел, но 40 уровнем. Вот из-за этой вот способности. Так, сейчас мы с вами... Также у меня выпал полностью вот такой собранный выпал. Ой, то есть не этот, а вот этот вот. Полностью собранный выпал. 999, это значит, что патронов больше 1000. Вот, 1400, 400 и 1200. Так, все собрано на дамаг и стелс. Сейчас мы с вами пойдем проходить задание Братства Стали. Вот. Мне аж интересно. Давайте посмотрим, что это такое у нас за задание. Я просто пришел туда сдавать про... как их зовут? Потери, ну, которые... Команду, которую убили. То есть, я не буду сейчас разглагольствовать, но вы поняли. Я проходил это задание. Я его перепрошел специально, чтобы оно было. То, что мы прошли, надо было пройти. Большинство прошел. Не прошел второе задание подземки, ибо не считаю его нужным. На самом деле. Потом, может быть, сам пройду, ибо мы его уже видели, а время на него тратить я не очень хочу. Вот. Этот перк, я, кстати, я вам советую брать с самого начала игры. То есть ставить удачу 5, брать этот перк на первом же уровне и иметь при этом большие плюсы. То есть вы можете обузить квесты, если вам это интересно. Я сразу признаюсь, я обузил вот эти вот квесты. Сейчас вам покажу, что я не просто так получил этот уровень. Вот, обузил вот эти вот квесты, сейв скамил, короче. Сохранялся, загружался, пока не прокнет перк. Чтобы прокачаться. Так как уровень здесь не ограничен, это ничего плохого не делает, только лучше делает. Стоит мод дамага мультиплеер, который я обозревал, у меня на канале есть, кому интересно. Вот он стоит. С ним будет интереснее играть. Какая у меня защита, кстати, я вам хочу показать. Симуляторов огромное количество, я вот не стал их никуда выкладывать. Сколько у меня вес, кстати? 215, 360. Симуляторов у меня... Враги ваншотят, если честно. Где симулятор это? Ну, около 70 штук было, вроде. Тут вроде показывается, да, 75. Давайте посмотрим, что же вы мне предложить хотите. Мне вот, я пришел сюда сдавать задание, мне вот сказал, что нужно подняться наверх и прокатиться на кое-чем. Вот я вижу, на чем мы прокатимся, на вертокрыле, это круто. Он мои патроны, естественно, юзать, наверное, будет, нет? Интересно. А он бесконечный. Never ceases to amaze me how drastically your perception of the battlefield changes from the air. We're gonna need that edge when we take on the Institute. They've already proven that they're technologically superior, which means there's no telling what types of weapons they'll have in their arsenal. Hopefully, our air superiority and tactical know-how will be the difference. Now all we have to do is find them. And I'm betting that Elder Maxon will have a plan already in place by the time we arrive. Никого не видно просто, в кого можно было бы пострелять. Наверное, игра громковата немножко, сейчас потише. Чуть-чуть сделаем. Cleansing the Commonwealth is our duty, and
I will gladly spill my own blood if it ensures our victory. Блин, круто на вертокрыле. Полет. Это реально прикольно. Final approach to the airport. The Pridwin should be coming into view just ahead. Ого. We'll be meeting Lancer Captain Kells on the flight deck. Ого. Just stick close to me and answer all of his Нифига. questions. Прикольно. О, да. Дирижабль. Ага. Мы к дирижаблю летим, надеюсь. Это было бы очень круто. Ну, по идее, да? Должны. Он сам летит, что ли? Или мне так кажется? Круто. Мне кажется, я свои патроны использую. Сколько у меня 5-миллиметровых патронов? 4200. Я вам хотел, кстати, друзья, сказать, я немножко прервусь. Вот этот вот перк обязательно качайте, потому что реально очень помогает. У меня патронов к 50-му калибру столько, сколько я никак не покупал ни одного патрона. Я нашел все. То есть все нашел с трупов. Все вот эти большинство, которые у меня есть патроны, я нашел с трупов. 900 патронов к этому. Тупо с трупов нашел. Хорошо. Подлетаем, что ли? Ну, крутотень, конечно, крутотень. Ого. Ты нас подхватило так? Какое-то специальное устройство на дирижабле? Да, специальное устройство. О, офигеть. Придвен. Permission granted. Welcome back, Paladin. Allow me to be the first to congratulate you on a successful mission. And is this our new recruit? Yes, sir. I feel promoted him to initiate, and I'd like to sponsor his entry into our rankings personally. Yes, we've read your reports. You'll be pleased to know that... Сейчас, друзья, делать, чтобы не мешали сообщения, выскакивающие сбоку. You are to remain on the Pridwin and await further instructions. Very good, sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Captain Kells. So, you're the one Paladin Dance has taken under his wing. You don't look much like a soldier to me. Зря ты так говоришь. Внешность обманчива. Which is precisely why I personally insist on scrutinizing every recruit who boards this vessel. I've read Paladin Dance's reports. He seems to think you'll make a fine addition to the Brotherhood. You might expect an endorsement like that to grant you a great deal of latitude with us. But let me make one thing clear. The Brotherhood of Steel has traveled to the Commonwealth with a specific goal in mind. As the captain of this vessel, I won't allow anyone to jeopardize our mission, no matter how valuable they think they are. Understood? Конечно. Absolutely. Good. That's all for now, soldier. Your orders are to proceed to the command deck for the address, after which Elder Maxon wishes to have a word with you. If you have any questions, ask me now. Otherwise, you're dismissed. Силовая броня. Where can I get power armor? Only knights are allowed to wear Brotherhood power armor. And you're no knight. Not yet. Until Elder Maxon grants you that title, you'll have to make do with what you've got. Anything else? Приказы. Your orders are to proceed to Elder Maxon's address, after which he wishes to speak with you. Anything else? Can you tell me anything about Elder Maxon? Elder Maxon is the supreme commander of the Brotherhood. Without his tenacity and his vision, we'd still be a small group of complacent stragglers, occupying the Citadel in the capital wasteland. In a mere decade, he's grown the Brotherhood of Steel into a major military force. He's an inspiration to us all. Is there anything else?
I don't have any questions. Then I suggest you head over to the command deck immediately. Dismissed, Initiate. Dismissed. Круто, блин. Welcome aboard. Я с таким пистолетиком выгляжу настолько тупо среди вот этих чуваков в силовой броне с миниганами. Это просто надо видеть, наверное, со стороны. Он выше находится? А, он, наверное, в самом верху находится. Мне надо было сразу в бок идти, окей. Brothers and sisters, the road behind has been long and fraught with difficulty. Each and every one of you has surpassed my expectations by rapidly facilitating our arrival in the Commonwealth. You have accomplished this amazing feat without a hint of purpose or direction. And most impressively, without question. Now that the ship is in position, it is time to reveal our purpose. And beneath the Commonwealth, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They are experimenting with dangerous technologies that could prove to be the world's undoing for the second time in recent history. The Institute scientists have created a weapon that transcends the destructive nature of the atom bomb. They call their creation the synth. A robotic abomination of technology that is free-thinking and masquerades as a human being. This notion that a machine could be granted free will is not only offensive, but horribly dangerous. And like the atom, if it isn't harnessed properly, it has the potential of rendering us extinct as a species. I am not prepared to allow the Institute to continue this line of experimentation. Therefore, the Institute and their synths are considered enemies of the Brotherhood of Steel, and should be dealt with swiftly and mercilessly. This campaign will be costly, and many lives will be lost. But in the end, we will be saving От главного врага, самого себя. Класс. От его главного врага. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Ad Victoriam. I care about them, you know. The people of the Commonwealth. I can see that. They're playing with fire and we need to save them. Exactly. I just hope we're here in time. I refuse to allow the mistakes of the past to be repeated. What do you want from me? I want you to start taking responsibility for this planet. To start making a difference. And from what I've read in Paladin Dance's reports, you've already begun that journey. Seeing as he's one of my most respected field officers, you couldn't get a better recommendation. Therefore, from this moment forward, I'm granting you the rank of Knight. And, befitting your title, we're granting you a suit of power armor to protect you on the field of battle. Wear it with pride. I'll do my best to live up to it. I'm certain that you will. In any event, once you're finished becoming familiar with the Prydwen and my staff, report to the flight deck for your new orders. Welcome aboard the Prydwen, soldier. Make us proud. Ох. Офигеть. Как мне быстро рыцаря дали, а? Только мне сказали, что я не рыцарь, и дали мне рыцаря сразу. Ну, лол. Это, конечно, жесть. Повышение прям сразу, моментальное. Спасибо, мужик. Ой, зачем я сюда пришел? Не хотел сюда прийти. Ну ладно. Я хотел чувака того найти, спросить у него, где силовую броню взять. Но как-то он куда-то ушел. Что у меня в задании сейчас? Что мне нужно сделать? Поговорить с паладином Дансом. Ого, какая лестница. Олдовая такая жесткая лестница. Status report. Green across the board, sir. Nothing new. Good. Carry on, Knight. Don't despair, brother. We're here to save the Commonwealth. Блин, это круто. I'll administer your exam after you've checked in with Dance and Elder Maxon. Cade? I'll administer your exam after you've checked in with Dance and Elder Maxon. So how did it look out there? We've got a lot Excuse me, Paladin Dance? There you are.
How did it go with Elder Maxon? I was very impressed with him. He seems to know what's best for everyone. Exactly. Without his determination, we'd be lost. I just hope you appreciate how much of a chance I'm taking bringing you into the fold this quickly. Not to put too fine a point on it, but if you screw up, we go down together. Я тебя не I подведу. won't let you down, Dance. I promise. Good. Now, I know you're eager to hop into a suit of power armor and take the fight to the Institute. But first things first. In order to be an effective part of the team, you need to learn your way around this ship and get to know its crew. Since I've been officially assigned to you as your sponsor, I'd recommend taking me along with you. Пойдем. Sounds good. Let's go. Outstanding. Нормально, level up. Давайте качнемся. Там на 41-м что-то хорошее открывалось, я не помню где. Но что-то где-то как-то открывалось. А, замки. Не взламываемые. То есть шпильки никогда не ломаются при взломе замков. Давайте возьмем. With the Brotherhood behind us, we'll never fall. There, try it now. Nothing. I was supposed to report 10 minutes ago. Hesitating to pull the trigger on any of the Commonwealth scum. You're the one who decided to kick your way through a mire burn. So, you're the new recruit I heard about. There it is. Huh, not what I was expecting. Thanks, brother. I owe you. Ожидали? What were you expecting? The last batch of recruits we took on were wastelanders. Dirty, beaten up, looking for a handout. They were desperate and looking for an easy out. You look like you're here for a reason. Anyway, since you came down here to meet me, we may as well get it over with. My name's Ingram, and this lovely little grease pit is where you'll usually find me. If your power armor's too tight in the crotch, the Prydwen's about to crash into the ground, or a robot's gone haywire, you come see me. Силовая Is броня. this where I get my power armor? Ha! That's always the first question from the new guys. Let's see. I just fixed up a pretty decent T-60 suit. The left leg actuator's a bit sticky, but it'll keep the creeps off. У меня, кстати, есть броня It's sitting in bay Т-60. 3. Уже. There isn't a day that goes by on this tub without 5 or 6 things breaking down. And since I'm stuck in this rig, I'm not quite as spry as I used to be. The work tends to pile up. Я могу вам сказать, где я ее нашел. Там тренировочная площадка Национальной гвардии. Там есть контейнеры. Контейнер закрыт на сложный замок. За ним стоит Т-60 броня как раз. Ноги. You feel like telling me how you ended up that way? That's a little personal, don't you think? Most people in your condition would have given up. I just wanted to hear your story. Sure. What the hell? I was fighting with the Brotherhood in the capital wasteland. Worked at a staging Столичной area for the пустоши. power armor troops. Our position was along a ridge line overlooking the battlefield. I'd say it was a 100-foot drop, give or take. И на You weren't Придвен. aboard the Prydwen? The Prydwen wasn't under Maxon's command at the time. It wasn't even in the capital wasteland. If she'd had been there, the battle wouldn't have been such a challenge. To make a long story short, the ridge I was standing on took a hit from a nuke. Sheared most of the cliff right off, and caused the platform I was standing on to tumble over the side. If I hadn't been test piloting one of the power armor suits at the time, I would have died. Вот это повезло. Wow, that's pretty lucky. Luck had nothing to do with it. It's all about the steel, the servos, and the circuits. Besides, I'd hardly call getting both my legs crushed lucky. Anyway, if you need any work done on your power armor, feel free to use the workshops around here. Now, if you'll excuse me, I need to get back to work. Без проблем. Неплохо. Maxon might appear compassionate, but I Ее can только assure своровать you, можно. У the меня вот такая Institute есть will уже. face his Только не братство. Тут именно братство будет. Круто. Давайте поговорим с другим человеком. Это она же? А нет, это какой-то торговец. Step forward, Knight. Even though they've locked me in this blasted cage, I promise that I won't die. Клетка. Не очень Looks комфортно. uncomfortable in there. It's not that bad. Now, this is the stowage depot, and I, as you probably already guessed, am the ship's quartermaster. Хотя, может быть, гаусс можно купить. Powers that be have Тысяч за 40, locked me наверное. here, so I can keep an eye on the Brotherhood's valuables.
If you need to stock up on supplies before you head out on a mission, this is the place to buy them. Купить? Wait, buy them? Since when does the military sell equipment to its own soldiers? Since someone dropped a whole bunch of bombs and blew up every single factory that manufactured weapons and ammunition. Keeping the Brotherhood supplied takes caps, and everyone contributes to the cause. The good news is by having a constant flow of caps, I'm able to buy whatever you bring me. Yeah, I'm mostly interested in weapons, but I'll take anything useful. Of course, if you're just looking to make a few caps on the side, бесконечная, небось, какая-нибудь работенка. Особая What sort работа? of extra work are we talking about? Oh, no. It's nothing like you're thinking. It just involves a little bit of heavy lifting and interacting with the local farms. And since I'm stuck up here manning this one-man zoo, I need someone to do the legwork for me. After you're done with the meet and greet, we can discuss the details. In the meantime, if you ever need anything else, gun, a mod, even ammo, you just let me know. Не, погоди, мне сейчас нужно. Excuse me, Proctor Tegan. Remember, come find me when you're done meeting the rest of the crew. Plenty of work if you need it. If Dom and Ugly had a child, it'd be a super mutant. Хорошо, зайду к тебе обязательно, потому что раз ты торговец убранства, это, наверное, очень круто. Мне так кажется. Но пока только все реально круто. Прям все по жесткому. Just set the books down anywhere. I'll get to them as soon as I can. Вы меня с кем-то I think you're confusing me with someone else. Perhaps I need to rummage through the supply bins for a new pair of glasses. Since it's obvious that you aren't who I was expecting, would you mind telling me why you're here? Maxon wanted me to meet the crew, so you were next on my list. Ah, yes. You must be the new recruit described in Paladin Dance's report. Under normal circumstances, I'd provide you with a proper orientation of my department. However, I'm woefully behind setting up research patrols and getting bombarded with requests for technical documentation. Unfortunately, I'm lacking the personnel needed to get the job done. Могу Maybe I помочь. can lend you a hand. That would be splendid. As you patrol the Commonwealth, keep your eyes open for blueprints, memos, manuals, books, charts. Anything containing useful technical data. I'm authorized to pay you for each bundle of documents that you recover. And if you wish to be assigned to a research patrol, I have plenty of them waiting to be filled. In any event, it was a pleasure to meet you, Knight. А, привет. Proctor Quinlan. Please, finish your introductions by all means. But I do Сколько всего мне рассказывать сразу. Captain. Glad you finally stopped by, soldier. Are you ready for your medical exam? Медосмотр? What kind of medical exam? I feel fine. There's nothing to be alarmed about. I just have a few simple questions about your medical history. It's my responsibility to make sure that you don't bring anything up here that could pose a threat to the crew. I'm going to ask you a series of medical-related questions, and I'd like you to answer me to the best of your ability. First question. As a child, were you ever exposed to radiation for an extended period of time? Wouldn't Vault-Tech's screening process have caught this already? Vault-Tech's screening process? Let me check my notes here. You were a Vault Dweller? You're probably healthier than anyone else aboard. Anyway, sorry I missed that in your records. Just going down the list of questions. I'm sure you understand. Okay, second question. Have you ever had or come in contact with a person confirmed to be carrying a communicable disease? Never been seriously sick in my life. Good, good. Third question. And please, answer honestly. Have you ever had sexual relations with any species considered non-human? Пока не было. No. Never have. Very well. Last question. Would you have any problems pulling the trigger on an enemy of the Brotherhood, whether they're human, formerly human, or machine? Вопрос морали. That's more of a morals question, isn't it? Oh, absolutely. I feel that the mental state of the crew is just as important as the physical.
Anyone that hesitates firing in combat due to misguided moral standards certainly isn't Brotherhood material. So what about you? Would you have a problem with it? If my life's in danger, I'll do whatever it takes to defend myself. That's an acceptable answer, and the most common. Excellent. I think I've got all the information I need. I see no reason to prevent you from beginning your duties immediately. If you ever need medical assistance, you let me know. О! Да сколько ж мне экспо дали, что мне этот появилось? $300. Тракториста. Так, сначала мы зайдем к тебе. Quinlan? Ah, Knight. You have technical documents, perhaps? Or looking to assist on a research patrol? Do you have any idea where I can find more of them? Offices, laboratories, military bases. Almost any pre-war location is a potential treasure trove of technical information. I'd try searching desks, filing cabinets, safes, and anywhere else you suspect documents would be stored. Have you had any luck finding any yet? У меня есть I документация. found some technical documents for you. These aren't technical documents. I don't have time for games, soldier. Come back when you've decided to take your duties more seriously. Excuse me, Proctor Quinlan. Ah, Knight. You have technical documents, perhaps? Or looking to assist on a research patrol? Neither. That's discouraging. Пойду к торговцу пока схожу. Он мне расскажет там про задание какое-то. Proctor Tegan. Can I help you with anything? Have Что-нибудь anything особенное? unusual? I have some special mods I've been working on. Sort of a hobby I have to pass the time. Real high-powered stuff. Slap a few of them onto your weapons, and I am pretty sure they'll put a smile on Какие-то your дополнительные модификации? Прикольно. Дополнительная работа. Let's hear a bit more about that extra work you mentioned. Hard to resist the lure of extra caps. As they say, can't win a war on an empty stomach. The food stores don't replenish themselves, so I need legs on the ground to hit up farms in the area. И We'll ты be из ферм? requisitioning a portion of their harvest, and I need that food crated and ready to go for when I send out a collection Понятно. team. Your mission will be to ensure full cooperation of the civilian farmers, by any means necessary. Я в деле. Good. The farms on your map. Introduce those civilians to Ну это бесконечное the задание, power скорее of всего. persuasion. Proctor. If you need a little extra persuasion to help with those farmers, I've got plenty of tools here you could use. Обмен. Let me see what you have. All of my weapons are mission ready. Посмотрим. Так, неплохая пушка сразу. Тоже не особо. Мины, криомины. Так, так. Воу. 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 Ядро. Он ядром какой-то. 2700. 2600. Ай-яй-яй. Первый раз вижу вообще. По крайней мере здесь. Одни лазерки продает. Ну, шлем команды больше интересно. О, да. Ну, расход в ватт, не знаю, нужен ли мне он. Не думаю. Каркас. Ну, не знаю, у тебя прям как-то не очень все, честно скажу. Мужик. Что я у тебя купил? Не нужен мне электронный картридж. Уж подумаю. Так. Защитный комплект понадобится. Вот это можно тебе продать. Достаточно. Так, давайте дальше пойдем, потому что это, конечно, хорошо. Все эти задания потом попробуем, потому что это такие рандомные, я так понимаю, задания. То есть не рандомные, а бесконечные. А, погоди, паладином надо поговорить. Паладин, ты где? Миу. Котейка с собой поговорить нельзя?
Паладин. Ты где потерялся? Эй. А, ты у меня в компаньонах? Нормально. It's about time for you to go, Dance. I'm not going to lie to you. I think this is a foolish decision. Come back alive, soldier. Санкчуари. Ну, такого компаньона, это, конечно, круто, с лазерной пушкой. Он будет там всех прям, не знаю, размачивать вполне спокойно. Я так думаю. Куда-то туда. Куда мне вообще показывает? Что у меня за задание? А. Встретиться с старейшиной Мэнсоном. Хорошо, давайте посмотрим, что же нам расскажет старейшина. Now that you've familiarized yourself with the Pridwen's crew, are you ready for your next assignment, brother? Yes, Elder. Good. Let's get right to it then. Shall we? Take a look over there. That's Fort Strong. And it's infested with super mutants. Having those aberrations of nature close enough to smell is making me sick to my stomach. To make matters worse, they're sitting on top of a massive stockpile of Fat Man shells we could use in our campaign. I want you to head over there, wipe out everything that moves, and secure that stockpile. Understood? Consider it done. Look, I realize you're eager to take the fight to the Institute, but it'll have to wait. The Brotherhood cannot allow those abominations to have a nuclear arsenal at their fingertips. Now, we have a vertibird on standby, fully armed, and ready to depart. Use it to carry our message to Fort Strong, and wipe those dirty mutants from the face of the earth. Dismissed. На вертолете, на винтокрыле. Это очень прикольно, я скажу вам. Ой. Не туда. Ну это круто, конечно, круто. Это типа мы так бы полетели, чтобы все это заново не... А, нас просто... Понятно. В аэропорте я еще не был, прикольно. А может кто-то стреляет, или это тренировки, скорее всего? Yeah, research patrol. Babysitting field scribe. Prestigious. Beats guard duty. What? Что там происходит вообще? Тренировки, короче, да. Ну, прикольно, прикольно. Аэропорт вообще первый раз вижу, классная тоже тема. Мы на вертолете будем фигарить. Нормально. Это наши или не наши? Да, это наши, они просто тренируются, типа. Но на вертолете это будет гораздо проще, бесконечным миниганом. Если нас не собьют по пути, то это будет гораздо проще. Ну реально. Чудище. Воу-воу-воу. Легендарный.
Ёпта. Прилетел, называется, прилетел. Друзья, и задание тут же забагалось. Это классно. То есть, все. Замечательно. Смотрите, я вам просто покажу, что происходит. Просто самолет сразу улетает. То есть, в начало улетает и все. Придется самому идти и чистить, я так понимаю. Без вертолета. Ну, это, конечно, лучше даже. Смотрите, так, оп, и полетел. И не попасть в него больше. Хорошо. Хорошо. Давайте попробуем сами. Ой. Не то. Баганые какие-то задания, странно. Так, ладно, давайте попробуем телепортнуться на дирижабль. Я не знаю, в чем тут прикол, конечно. Как в него сядешь, когда задание забагалось, я не знаю. Как-то раньше, наверное, загружаться нужно до этого там. И пытаться что-то сделать. Первый раз не умирать просто. Потому что вот я у него нахожусь, и никаких возможностей сесть на него у нас не имеется. Давайте попробуем загрузиться пораньше. Допустим, сюда пусть будет. То есть это не так далеко, как раз. А вообще, друзья, я думаю, на этом мы закончим данную часть. Спасибо всем за внимание. С вами был Санчат. Всем до встречи и пока.